Dear students, for technical reasons, yesterday's class has been cancelled. అదే క్లాస్ను ఈరోజు మనము కంటిన్యూ చేసుకుంటున్నాము. థర్డ్ లెసన్, బయాలజీలో థర్డ్ లెసన్, దట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. The class will taken by Sampati sir. Sir, please continue your lesson, sir. Okay, sir. Good evening, sir. Under Vidyathanariki, good evening. Vinambatunda, sir? Nice. It's good. Okay. Okay, sir. Today we discuss about the lymphatic system and blood coagulation. So, what is the lymphatic system and what is the blood coagulation? Have you ever observed what happened to your feet after overnight journey in sitting position without moving when we travel one place to another place on bus or train? So, in overnight or long time, what happened? We feel that our footwear is little tight. Observe here, the footwear is very tight, and in elders it will be clear that the lower part of the legs will be swollen. Observe here, these two legs are swollen. What is this? Generally, this is called a edema. వాపు అంటాం. అంటే మనం చాలా దూరం వరకు నైట్ అంతా కానీ ఎక్కువసేపు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు, అంటే కదలకుండా, కాళ్ళను కదల్చకుండా అలానే చాలా గంటల పాటు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని గంటల తర్వాత ఆ కాళ్ళు మనకు కొంచెం లావుగా ఉబ్బినట్టుగా, పాదాలు కానీ ఉబ్బినట్టుగా కనిపిస్తుంటుంది. సో ఈ విధంగా ద స్వెల్లింగ్ అంటే ఒక వాపు కనిపిస్తుంది మనకు. దట్ ఈస్ కాల్డ్, సైన్స్ లో మనం దాన్ని ఎడిమా అంటాం. ద స్టేజ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎడిమా. సో వై దిస్ ఎడిమా ఈస్ అక్కర్ ఇన్ ద persons who are travel more than 6 hours or 8 hours or 10 hours. So generally we know our circulatory system circulate the blood throughout the body from the heart and receive the blood from the different parts of the body. So this is the circulatory system. Generally, heart pump the blood to the blood vessels. So these blood vessels are arteries. So first blood vessel, which is origin from the heart, is called aorta. So the aorta split into some arteries. Then the arteries are split into arterioles. Finally, they are end with the capillaries in different tissues or different organs in our body. These aorta split into some arteries and they are divided into arterioles and they are split into some capillaries. These are called capillaries of the arteries. So these are another capillaries. These are capillaries of the venules. These are the vein. This is the vena cava. So the blood always pump from the heart to the different parts of the body or different organs or different tissues. Finally, the tissues receive the substances from the blood through the capillaries. So from the heart it flow into the arteries and finally into the capillaries. To supply nutrients to the cells, the capillaries are supply the or give the nutrients or fluids from the blood to tissue or cells. So all cells of the tissue or all cells of the organ require nutrients, gases for getting energy. It may be growing or tissue repair and provide immunity. So different functions. So therefore, to perform different functions, they require nutrients and gases. Sometimes they require hormones, different substances. These all substances are carrying from the and through the blood pumped from the heart. So the blood reach different parts of the body through the capillaries. When the blood reaches the capillaries drain the substances or fluids into the tissues. So generally,
each tissue or between the cells, the tissue have spaces. The spaces also filled with some fluid is called tissue fluid. Here, for example, these are the capillaries. The white space are called generally tissues. So these tissues also, the empty space of the tissues also filled with some fluid that is called tissue fluid or extracellular fluid. Tissue fluid or extracellular fluid. So the nutrients or gases or different substances are enter into the tissue fluid from the capillaries. So the tissue fluid which is present in the tissue should be transported into the blood vessels again. So when the substances or fluid enter into the tissues from the capillaries, so which also are again come back to the blood through the other capillaries are called capillaries of the venules. So then from the capillaries to venule and vena cava. The always blood flow from arteries to capillaries and from capillaries to vena cava. So the blood never comes out from the blood vessels or blood capillaries. The blood never comes out from the blood vessels or blood capillaries. The tissues or organs or cells receive only substances or nutrients from the blood. How? The blood only drains the fluid substances, nutrients, or gases, or hormones, or different substances are drains from the capillaries to the tissue fluid. So the tissue fluid, from the tissue fluid, each and every cell receive the required substances. And the tissue fluid, the excess tissue fluid sent into the capillaries, the capillaries receive the tissue fluid and which enter into the venules and veins and vena cava. Observe here, this is a blood capillary. This part is known as the capillary of the artery. This is the capillary of the venule. So when the blood flow from capillary of the artery to capillary of the venule, so here this is a single cellular or single cell membrane. They have minute pores. So the substances or fluids drained or filtered from the capillaries into the tissue fluid. So this empty space is filled with a fluid is called tissue fluid or interstitial fluid. This fluid is known as a interstitial fluid or tissue fluid. So what are the substances present in the tissue fluid? Same. Which substances are present in the blood? The substances which are present in the blood, the same substance also present in the tissue fluid. For example, water is present and some cells are present, some minerals are present. Same substances are present in the blood, but percentage is differ. The highest in the blood, the more amount of the glucose, more amount of amino acids or fatty acids or vitamins. But in the tissue fluid, less. When the from the capillaries to the tissue fluid, so oxygen and nutrients and hormone and substances are drained. So here more fluid is or more nutrients are present in the tissue fluid. From the tissue fluid, each and every cell, here these are all cells, are receive the required nutrients or gases from this tissue fluid. So here this tissue fluid act as a media. This tissue fluid act as a media to from capillaries to tissues. Capillaries ki tissue ku or blood ku tissues ki madhya oka media ga panichestundi tissue fluid. ఈ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ లో రాగానే ఈ సబ్స్టెన్సెస్ దేట్స్ మే బి న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ గ్యాస్ ఎనీ సబ్స్టెన్సెస్ బ్లడ్ ద్వారా వచ్చిన ఎనీ సబ్స్టెన్సెస్ అది గ్లూకోజే కావచ్చు, అమైనో యాసిడ్ కావచ్చు, ఫ్యాటీ యాసిడ్ కావచ్చు, ఆక్సిజన్ కావచ్చు, ఎనీ విటమిన్ కావచ్చు, ఏదైనా కూడా ఈ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ లోకి రాగానే అక్కడి నుంచి సెల్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటాయి. ద సెల్స్ ఆర్ రిసీవ్ ఆర్ అబ్జర్వ్ ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఇంటర్స్టిషియల్ ఆర్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్స్ దీస్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ again enter into the capillaries of the venule and send into the blood. But nearly per day 20 liters, here observe, the human circulatory system processes an average of 20 liters of blood per day through capillaries, which removes the plasma from the blood. ఒక రోజులో మన ఒక రోజు మొత్తంలో మన బ్లడ్ ఒక 20 లీటర్స్ ఆఫ్
సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్లూయిడ్స్ ను ఆ క్యాపిలరీస్ ద్వారా డ్రైన్ చేస్తుంది. అంటే ఈచ్ అండ్ మన బాడీ టోటల్ బాడీలో ఉన్న అన్ని ఆర్గాన్స్ అన్ని టిష్యూస్ కు దాదాపు ఒక రోజులో 20 లీటర్స్ ఫ్లూయిడ్ అనేది పంపబడుతుంది. అందులోకి వెళ్ళి 70 లీటర్స్ ఫ్లూయిడ్ మాత్రమే కమ్బ్యాక్ మళ్ళీ ఇట్స్ కమ్బ్యాక్ టు ద బ్లడ్. అంటే ఈ ప్లేస్ లో కానీ ఈ ప్లేస్ లో కానీ ఈ ప్లేస్ లో కానీ ఇక్కడ డ్రైన్ అయిన సబ్స్టెన్సెస్ ఈ యొక్క టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ లోకి వచ్చిన సబ్స్టెన్సెస్ సమ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఎంటర్ ఇంటూ ద సెల్స్ అండ్ రిమైనింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ కమ్ బ్యాక్ టు ద బ్లడ్ త్రూ ద క్యాపిలరీస్ ఆఫ్ ద వెయిన్. కానీ అంత రాదు. ఓన్లీ 70 liters of the plasma is reabsorbed directly into the blood vessels, while the remaining 3 liters are left in the interstitial fluid. దాదాపుగా ఒక 3 liters ఒక రోజులో ఒక 3 liters ఫ్లూయిడ్ అక్కడే ఆగిపోతుంది. అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కెన్ నాట్ కలెక్ట్ ద 3 liters of plasma from the tissue fluid, which send the 20 liters of the fluid into different organs or different tissues per day. It reabsorbs 70 liters of the fluid from the different tissues and different organs, but 3 liters are remain in the different parts of the body. If it is accumulated day by day, what happen? Here 3 liters akkada agipoyindi anukundam. For example, here 3 liters are there. Next second day inko 3 liters. Atla 3 liters add avukకుంటూ పోతే 1-2 days లో ఏం కావాలి? ఈ ప్లేస్ అంతా ఏమవుతుంది? Which leads into swelling. ఇది ఉబ్బుతుంది. That is called a scientific term edema. ఆ విధంగా అక్కడ accumulation of the fluid or interstitial fluid or extracellular fluid ఏదైతే అక్కడ అక్యుములేషన్ అవుతుందో ఆ ప్లేస్ లో వాపు వస్తుంది. ఇప్పుడు జరిగింది అక్కడ అదే. డిఫరెంట్ ఎక్కువసేపు కదలకుండా ఉండడం వల్ల అక్కడ ఏమైందంటే టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అంతా అక్కడ ఆగిపోయింది, పైకి రావట్లేదు. సో మరి ఈ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అక్కడే ఉండే ప్రాబ్లం కదా, మరి ఎట్లా వస్తుంది? It collected by another parallel system, that is a lymphatic system. సో ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం, ఒకవేళ ఇది ఇక్కడే ఆగిపోతే వాట్ హ్యాపెన్? ఇట్ లీడ్స్ టు ఎడిమా, అంటే స్వెల్లింగ్ అనేది మనకు బాడీ మొత్తం స్వెల్లింగ్ వస్తుంది. సో అనదర్ సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ lymphatic system. సో అబ్జర్వ్ హియర్, వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ విచ్ కలెక్టెడ్ బై అనదర్ way that to transport the tissue fluid into the main blood stream, a separate system is present. అంటే ఇక్కడ మిగిలిపోయిన 3 liters of the substances or fluid or interstitial fluid cannot collect through the capillaries of the venule, which is collected by another way or another path. So the another path or another way is a bypass, for example, వేరొక మార్గం ద్వారా పంపబడుతుంది, కలెక్ట్ చేయబడుతుంది. సో దాన్ని ఏమన్నా మనం దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ లింఫాటిక్ సిస్టమ్. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ లింఫాటిక్ సిస్టమ్. సో ఈ అదనంగా ఒక స్పెషల్ సిస్టమ్ ద్వారా మళ్ళీ ఈ యొక్క ఇక్కడ మిగిలిపోయిన ఇంటర్స్టిషియల్ ఫ్లూయిడ్ కలెక్ట్ చేయబడింది. ఇక్కడ ఇంటర్స్టిషియల్ ఫ్లూయిడ్ ఈ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ లో ఎంటర్ అయినప్పుడు దాని పేరు మార్చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లింఫ్. వై వి కాల్ దిస్ ఇస్ ఎ లింఫాటిక్ సిస్టమ్. ద lymphatic system collect the lymph. When the interstitial fluid enter into the lymph capillaries, now that is called as a lymph. So in Latin, lymph means water. So Latin పదానికి lymph అనే మీనింగ్ ఏంటంటే వాటర్. మనం ఫ్లూయిడ్ అంటున్నాం కదా, ఫ్లూయిడ్ అంటే అందులో వాటర్ ఉంది. నాట్ ఓన్లీ వాటర్, అందులో వాటర్ తో పాటు అంటే when these capillaries are drained or filter the fluid substances, nutrients, water and plasma come out from the blood. Through the plasma, nutrients, gases, glucose, amino acids, fatty acids, some vitamins, some white blood cells also come out from the capillaries. And WBC, some of the WBC also available in the interstitial fluid. These WBC and remaining nutrients and the unwanted materials or excreted substances also collect from the interstitial fluid. So this fluid now called as a lymph, which is enter into the capillaries. These green color capillaries are called lymph capillaries. These are called lymph vessels. These are called lymph nodes. These lymph vessels enter into the vena cava. The lymphatic vessel cannot directly enter into the heart. They always enter into the vein or vena cava, at the clavicle vein gaani like thoracic duct da ekkodo oka daggara left side or right side, left side is left side, right is right side anni ikkada malli they are enter into the vena cava.
So a lymph is a vital link between the blood and tissue by which essential substances pass from blood to the cells and excrete products from the cells to blood. ఇంతకు చెప్పాం కదా ఇక్కడ ఈ సెల్స్ ఇది ఒక టిష్యూ. ఈ టిష్యూలో ఏమవుతుంది, ఆ టిష్యూలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ పర్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్. సో విచ్ ఈస్ యూటిలైజ్డ్ oxygen and glucose, some important nutrients, and the excreted substances are formed in the cells. So the excreted substances are sent into the tissue fluid and unwanted substances are sent into the tissue fluid. Now here the tissue fluid containing required substances and nutrients, plasma, WBC, and excreted substances also. These all are commonly called as a, now these are ready to enter into the capillaries. That's why this is called lymph. ఇప్పుడు దీన్ని lymph అని చెప్తున్నాము. ఇప్పటిదాకా లింఫ్ అనలే మనం, ఏమన్నా అప్పటిదాకా ఒక కణజాల ద్రవం ఇంటర్స్టీషియల్ ఫ్లూయిడ్ అన్నాం, ఈసీఎఫ్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ అన్నాం. బ్లడ్ క్యాపిల్లరీకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చిన ఆ లిక్విడ్ పోర్షన్ ఏమంటున్నామంటే అది ఇంటర్స్టీషియల్ ఫ్లూయిడ్, ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ అన్నాం. ఎందుకు, ప్రతి టిష్యూలో కూడా ఆ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ అని ఉంటుంది, ఇంటర్స్టీషియల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లూయిడ్ లో వచ్చి ఫ్లూయిడ్ కలిసింది, కలిసాక ఆ ఫ్లూయిడ్ లోకి వెళ్ళి ఏమైంది, రిక్వైర్డ్ సబ్స్టెన్స్ అన్ని కూడా సెల్స్ లాగేసుకున్నాయి. సెల్స్ లో ఉన్న వేస్ట్ సబ్స్టెన్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్కి వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇదంతా కొంత దాదాపు 70 లీటర్స్ అంతా కూడా వేనియర్ క్యాపిల్లరీస్ ఆఫ్ ద వేనియర్ ద్వారా మళ్ళీ బ్లడ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. కానీ ఇక్కడ దాదాపు ఒక 3 లీటర్స్ పర్ డే ఇక్కడ ఆగిపోతుంది. 3 లీటర్స్ దాకా ఆపదు, అది ఎప్పటికప్పుడు రీకలెక్ట్ చేయాలి. సో టు రీకలెక్ట్ ద substances which are present in the tissue fluid by a specialized system is called lymphatic system, which is parallel to the venous system. సిరా వ్యవస్థకి ఇది సమాంతర వ్యవస్థగా మనం చెప్తాము. సో ఇది తెచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఆ ప్లాస్మా తీసుకురావాలి, వాటర్ తీసుకురావాలి, తర్వాత ఎక్సెస్ ఉన్న గ్లూకోజ్ కానీ ఎక్స్క్రీటెడ్ సబ్స్టెన్స్ కూడా అది తీసుకురావాలి. ఓకే, నౌ observe here. This is the heart pump the blood to the from the aorta, which enter into the arteries and blood capillaries. So from the capillaries to the which enter into the tissue fluid. The tissue fluid send the substances into the cells. Our cells are absorb the required nutrients, and then the capillaries of the vein receive the fluid and send into the blood. But the remaining substances are collected by lymph capillaries, lymph vessels, lymph nodes. These are called lymphatic system. Here observe, this is the tissue fluids, these are the capillaries of the artery, these are the capillaries of the vein. These are the lymph capillaries, lymph vessels, lymph node. Okay, this lymph vessel finally leads into the vena cava. This is the parallel system, the venous system చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందే. So it is a part of the circulatory system and also help in the immune as an immune system. ఈ lymphatic system primary role is to collect the excess fluid which is accumulated in the tissues, which is act as a parallel system to the venous system. దీంతో పాటు ఇంకేం చేస్తుంది, which provide immunity to our body. When the lymph is enter into the lymph capillaries, then it enter into the lymph vessels, when it rush into the lymph nodes. ఈ lymph nodes కూడా వెళ్తున్నప్పుడు WBC, different types of WBC. Major WBC is here lymphocytes. The lymphocytes are origin in the bone marrow, but they are matured in the lymph nodes. ఈ lymph nodes is a broad area. ఈ lymph nodes లో ఏమవుతుందంటే lymphocytes are matured, so they are converted into active lymphocytes, and they try to fight against the pathogens. ఇక్కడ ఈ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్స్ లో ద్వారా ఆ బ్లడ్ ద్వారా వచ్చిన బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ ఎనీ ప్యాథోజన్ ఆల్సో ఎంటర్ ఇంటూ ద దిస్ లింఫ్ capillaries and also move through the lymph. When which reach the lymph nodes, the lymphocytes are activated and they kill the lymphocytes or monocytes. There are lymphocytes are two types, T lymphocytes and B lymphocytes. T lymphocytes are directly attack the pathogens and microbes. B lymphocytes are produce the antibodies to fight against the antigens from the pathogens. So, this lymphatic system also act as an immune system,
అంటే ఇదంతా ఒక స్పెషల్ వే ద్వారా వెళ్తున్నప్పుడు ఈ పాథోజన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈ లొకేషన్ లో పట్టేసుకొని వాటిని చంపడము లేక వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేయడం అనేది ఈ యొక్క లింఫోసైట్స్ చేసే పని. సో అవి లింఫ్ ద్వారానే వెళ్తున్నాయి, అందుకే దాని నేమ్ లో అదే ఉంది లింఫోసైట్స్. అంటే దే ఆర్ వర్క్డ్ ఇన్ ద లింఫ్, మేజర్లీ వర్క్డ్ ఇన్ ద లింఫ్ క్యాపిలరీస్ ఆర్ లింఫ్ నోడ్స్, మేజర్ గా లింఫ్ నోడ్స్, అందుకే దే ఆర్ నేమ్డ్ యాజ్ ఎ లింఫోసైట్స్. సో ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్, అంటే దిస్ lymphatic system is made up of lymph అనగా a liquid portion and a lymph capillaries and a lymph vessels and lymph nodes. Of course, the veins and lymph vessels or lymph nodes are have a wall-like structures, walls. They can prevent the backward flow of the lymph when the moving of the lymph from the lymph capillary to the vena cava. ఈ lymph capillary నుంచి lymph vessels ద్వారా vena cava కు వెళ్ళేటప్పుడు ఈ యొక్క వెజిల్స్ లో అనే నోడ్స్ లో గాని ఉన్న ఈ lymphatic valves are prevent the backward flow of the lymph. Here observe, this is the ఇది మనకు అంటే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో ఒక డయాగ్రామ్ కనబడితే మనకు కనిపించిన డయాగ్రామ్ మరొకటి, ఇది lymphatic సిస్టమ్. సో ఇక్కడ రౌండ్ స్ట్రక్చర్స్ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. దే ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ లింఫ్ నోడ్స్. ఎక్కడెక్కడ చూడండి లొకేషన్. ఇక్కడ చూడండి లింఫాటిక్ ఆఫ్ ద లోయర్ లింబ్ లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ పెల్విక్ లింఫ్ నోడ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ లంబార్ లింఫ్ నోడ్స్ అన్నాం. తర్వాత ఇక్కడ లింఫాటిక్స్ ఆఫ్ ద మెమరీ గ్లాండ్స్, ఇక్కడ ద సిస్టర్న్ ఆఫ్ కైలీ అని చెప్పేసి సర్వికల్ లింఫ్ నోడ్స్ మెడ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి. అంటే ఈ నోడ్స్ గుండా వెళ్తున్నప్పుడు ప్రైమరీగా లింఫ్ నోడ్స్ యొక్క ప్రైమరీ ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఏమనుకున్నప్పుడు విచ్ ప్రొవైడ్ ఇమ్యూనిటీ. దిస్ ఈస్ ఎ సైట్ ఫర్ ఫైట్ అగైనెస్ట్ ద different pathogens and different microorgans. So ఇక్కడ axillary lymph nodes అని, ఇక్కడ one of the gland, thymus gland. So thymus gland is very important gland which produces the thymosin hormone. So this hormone is stimulate the activation of the T lymphocytes. T lymphocytes activate కావడానికి ఈ thymus gland కి ప్రొడ్యూస్ చేసిన thymosin hormone యూజ్ అవుతుంది. thymus gland అనేది పిల్లల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాదాపు 12 to 15 years లోపల వచ్చేసి, అంటే ఫస్ట్ ఇన్ఫాంట్ స్టేజ్ డెవలప్ అవుతూ 10 years అంతా డెవలప్ అయ్యి 10 తర్వాత అది డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. అందుకే పిల్లల్లో కొంచెం ఇమ్యూనిటీ కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్తాం ఒక స్టేజ్ లో. తర్వాత ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది, ఎందుకంటే థైమస్ గ్లాండ్ యొక్క డిక్రీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి, ఆ థైమోసిన్ హార్మోన్ లేదు కాబట్టి కొంచెం ఇమ్యూనిటీ మనకు డౌన్ అవుతుంది. అందుకోసం మనం ఎక్స్ట్రా ఇమ్యూనిటీ కోసం మనం మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ద్వారా కానీ డిఫరెంట్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా కానీ మనం ఇమ్యూనిటీ పొందాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఒకసారి లింఫాటిక్ సిస్టమ్ లో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఇక్కడ హార్ట్ పంప్ ద బ్లడ్, సో బ్లడ్ త్రూ ద ఆర్టరీస్ అండ్ త్రూ ద into the capillaries. The capillaries drain the fluids into the tissue fluid or extracellular fluid. Then this extracellular fluid which required substances are received by the cells or tissues or organs, and the excess extracellular fluid or ECF then enter into the this in the form of fluid into the capillaries of the veins, and then the veins send the blood into the heart. This is a simple circulation process. ఈ హార్ట్ పంపిన బ్లడ్ ఆర్టరీస్ ద్వారా క్యాపిలరీస్ ద్వారా వచ్చి ఆ క్యాపిలరీస్ కి ఫ్లూయిడ్ ఆ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ లోకి డ్రైన్ అయినాక టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ లోకి వెళ్ళి రిక్వైర్డ్ సబ్స్టెన్స్ అన్ని కూడా ఈ సెల్ కానీ టిష్యూ కానీ ఆర్గాన్ కానీ తీసుకొని విచ్ యూటిలైజ్డ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్. అప్పుడు ఇక్కడ ఇంకా ఈసీఎఫ్ లో మిగిలిపోయిన అంత ఫ్లూయిడ్ అంతా కూడా ఈ మళ్ళా నెక్స్ట్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అంతా కూడా అది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫార్మ్స్ ఎంటర్ ఇంటూ క్యాపిలరీస్ అండ్ వెయిన్స్ అండ్ బ్లడ్ అండ్ ఎంటర్ ఇంటూ ద హార్ట్. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, ఇది 20 లీటర్స్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తే పర్ డేలో 70 లీటర్స్ మాత్రమే ఈ మార్గం గుండా వెళ్తున్నది. ఇంకా 3 లీటర్స్ ఇక్కడ మిగిలిపోతుందని చెప్పిన. సో ది 3 లీటర్స్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లింఫ్. అప్పుడు ఆ 3 లీటర్స్ మనం ఏమంటున్నాం, we named as a lymph. This lymph collected by lymph capillaries and then enter into the lymphatic vessel, then enter into the lymph nodes, and then which enter into the vena cava and blood through vena cava or main vena cava before the entry into the heart. So this is the another way. ఇది ఒక మార్గం. ఇలా వచ్చేది ఇది క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. బ్లడ్ కూడా ఎప్పుడు కూడా బ్లడ్ కెన్ నాట్ లీవ్ ద బ్లడ్ వెజల్స్ ఆర్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ which always transport within the blood vessels. అది క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అన్నాం.
కానీ లింఫ్ అలా కాదు. లింఫ్ అంతా ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు? ఎంటీ స్పేస్ లో ఉంది. అంటే విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద టిష్యూ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సెల్. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ నుంచి లింఫ్ ఇప్పుడు క్యాపిలరీస్ కి ఎంటర్ అయింది. సో అప్పుడు క్లోజ్. క్యాపిలరీకి వెళ్ళిపోయినాక వెజల్స్, నోడ్స్ అండ్ బ్లడ్. బట్ ఇక్కడ హియర్ ఏమంటారు? ఇది ఓపెన్ అయిపోయింది, ఇక్కడ బయటకు వచ్చింది. సో లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. బట్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇస్ బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇస్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. సో ఇది ఒక వేగం అని చెప్పచ్చు. బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఈ మార్గంగా ఉంటే లింఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఈ విధంగా ఉన్నది. సో మరి ఇంతకుముందు చెప్పినాం కదా, ఎందుకు ఒక 6 to 8 hours కనుక ఒక 10 hours కంటిన్యూస్ గా జర్నీ చేసినప్పుడు ఎడిమా వచ్చిందన్న. జనరల్లీ వెన్ వి మూవ్ ఆర్ వెన్ వి వాక్ అవర్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద మజిల్స్, మన మజిల్స్ స్కెల్టల్ మజిల్స్, మన బోన్స్ అటాచ్ అయిన మజిల్స్ స్కెల్టల్ మజిల్స్ ఉంటాం. ద కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద స్కెల్టల్ మజిల్స్ stimulate or motivate the movement or push the fluids or lymph or tissue fluid or ECF towards the lymph capillaries, towards the lymph vessels, towards the lymph nodes. మనం కదిలిస్తలేం వాటి కాళ్ళను, అక్కడ నో కాంట్రాక్షన్ ఇస్ అక్కర్ ఇన్ ద మన స్కెల్టల్ మజిల్స్. కాబట్టి అందుకే స్కెల్టల్ మజిల్స్ అనేవి మనం కదిలిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద మూమెంట్ మే బి క్రియేటెడ్ in they can useful for the moving of the lymph from the capillaries, the wall vessels to the nodes and the valves. Here what happened? The vessels also containing the what are the valves? Same veins and lymphatic vessels also have a lymphatic valves. These are also useful for the push the lymph towards the venous system. So here this is the, for example, this is the one of the lymph vessel. These two are the lymphatic valves. So these valves also push the lymph towards the forward direction, so which prevent the backward flow of the lymph. The valves that are present in the lymphatic vessels and veins stop the reverse flow of the blood and lymph. So now here we discuss about the differences between the blood and lymph. Blood is a red color liquid. Lymph is a colorless liquid. Which have no, ఎందుకు బ్లడ్ లోపల రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్బీసీ ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో హిమోగ్లోబిన్ ఉంది కాబట్టి రెడ్ గా ఉన్నాయి. లింఫ్ లోకి ఆర్బీసీ రాలే. లింఫ్ హ్యావ్ ఓన్లీ ప్లాస్మా అండ్ సమ్ న్యూట్రియంట్స్, నో ఓన్లీ WBC. సో found within the blood vessels or move or circulate within the blood vessels and capillaries. Here the mostly in the intercellular spaces of the tissues and the tissue fluid లకు ఎక్కువగా వస్తుంటుంది. Blood has RBC, WBC, platelets and fluids called plasma. Here the lymph contains plasma and a lesser number of the WBC and platelets. The blood associated with the circulation of oxygen, carbon dioxide substances like hormones, waste products. Lymph helps in the body defense as it is a part of the immune system. ఇక్కడ లింఫ్ అడిషనల్ గా మనకి ఏం పని చేస్తుంది? ఫైట్ అగైన్స్ ద మైక్రో ఆర్గానిజం విచ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ డిఫెన్స్. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. సో బ్లడ్ క్యారీస్ ద a large amount of the oxygen, but lymph carries the low amount of the oxygen. Blood plasma has proteins, calcium and phosphorus. అంటే లింఫ్ ప్లాస్మా లాక్స్ ప్రోటీన్. మేజర్ ప్రోటీన్స్ అన్ని కూడా బ్లడ్ లో ఉంటాయి, కానీ ప్లాస్మాలో ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రోటీన్స్ ఉండవు. సారీ, లింఫ్ లో. బ్లడ్ లో బ్లడ్ ప్లాస్మా హ్యావ్ మోర్ ప్రోటీన్స్, బట్ లింఫ్ హ్యావ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్గాన్ టు అనదర్. సో బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది? అది ఆక్సిజన్ కానీ న్యూట్రియంట్స్ కానీ ఒక ఆర్గాన్ నుంచి మరొక ఆర్గాన్, డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ కు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ఇదే ఇక్కడ లింఫ్ ఏం చేస్తుంది? ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ద టిష్యూస్ అండ్ సెల్స్ టు ద బ్లడ్ వయా లింఫాటిక్ వెసల్స్. ఇది న్యూట్రియంట్స్ ను మరియు లింఫోసైట్ సెల్స్ ను టిష్యూస్ కి వెళ్ళి బ్లడ్ ద్వారా, అది బ్లడ్ కు లింఫాటిక్ వెసల్స్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లో బ్లడ్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది? ఫాస్ట్ గా ఫ్లో అవుతుంది. ద బ్లడ్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫ్లో ఇన్ ద వెసల్స్ వెరీ ఫాస్ట్, but the flow of the lymph is very slow. If a injury is occurred in the any part of the body, the clots quickly as high amount of the fibrin is present. Blood కనుక బయటకు వస్తే వెంటనే అది ఏమవుతుంది?
క్లాట్ అవుతుంది. ఎందుకు? అందులో ఒక ప్రోటీన్, ఫైబ్రినోజన్ అనే ప్రోటీన్ ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది. బట్ lymph have small amount of this fibrinogen. That's why here the clot is slow compared to the blood. Next, movement of the blood is circular motion. ఇక్కడ ఏమైతుంది, మనం ఎంతమంది చెప్పిన ఒక ఫిగర్ లో బ్లడ్ లో ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా మొత్తం సర్క్యులర్ మోషన్ ఉంది. ఇది ఎలా ఉంది? ఇది మనకు ఎప్పుడు కూడా యూని డైరెక్షన్ ఉంది. ఎక్కడైతే ఒక టిష్యూ వెళ్ళి హార్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది, అంటే ఒకటే డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంది? ఇది సర్క్యులర్ మోషన్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బ్లడ్ అండ్ lymph. lymph అంటే ఏంటో కాదు, ద ప్లాస్మా విచ్ ఈస్ come out from the capillaries into the tissue fluid. The plasma containing different substances which are enter into the cells, and then this plasma again come back into the blood through the capillaries of the veins. But some amount of the plasma maybe cannot enter into the capillaries, which is live in the tissues. That is called a lymph. Lymph is collected by another part, another system, that is a lymphatic system. Lymph అనేది one of the part of the blood. బ్లడ్ లోకి వెళ్ళి వచ్చింది, అది ఏదో ఒక్కడి నుంచి కొత్తది కాదు. సో హియర్ cardiovascular system is a closed circulatory system. Lymphatic system is a not closed and open circulatory system. So our lymphatic system part of the ఎంత చెప్పిన our immunity system అని చెప్పేసి, ఇందులో lymphocytes are matured or activated in the lymph nodes and fight against the different types of pathogens. So they also, the lymphatic also prevent the entry of the pathogens or microbes into the different cells and kill the microorganisms. So this lymph fluid also act as a part of the immune system. So blockages, disease or infections can be affect your lymphatic system in function. Okay, వేళ మన lymphatic system లో lymphatic systemకి ఏదైనా డిసీజ్ వల్ల కానీ ఏదైనా బ్లాకేజ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా దెబ్బతినే అవకాశం ఉన్నది. So that is about the lymphatic system. Now we discuss about the blood coagulation. What is the blood coagulation? ఎప్పుడైనా మనకు when the small injuries that occur, what happened? The bleeding, it is not continuous. What happened? After a minimum of 3 to 5 or 6 minutes, a clot is formed at the part of the or damaged part or injured. So the clotting of the blood is called blood coagulation. Only because of this process, coagulation of the blood, the animals survive when they meet severe injuries. ఒకవేళ ఆ బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యే నేచర్ కనుక లేకపోతే, ఒకవేళ ఇంజురీ అయితే ఏదైనా గాయమైనప్పుడు వాట ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ బ్లడ్ ఈజ్ లాస్ట్ or come out from the circulatory system. So when we lost the blood, the person may be dead. So that process of coagulation and blood clotting mechanism are protect our body. When there is an injury, blood clots in 3 to 6 minutes. How does the blood is clot? So what happened? Some different some cells are present in the blood. They are called platelet cells. Platelets. They take key role or major role in the coagulation. Not only platelets, some of the clotting factors, some of the substances, some of the proteins, some of the factors also present in the blood. They are called clotting factors or coagulation factors. These factors are helpful in the coagulation or clotting of the blood. The blood flow of the wound for only short term, right? Because the blood have different types of coagulating factors. These factors are useful for the coagulation. Then the cut is filled with a reddish solid material. This is solid is called a blood clot. If blood did not clot, okay, blood clot kaakapote, if any some problems, genetical or some any problem వ్యక్తుల్లో కొంతమందిలో ఏమవుతుంది, the blood clotting is delay. So it may be take 20 minutes or 30 minutes. What happened? The bleeding is more. ఎక్కువ బ్లీడ్ అయినట్లయితే ఏమవుతుంది, the person leads into coma or the person will be dead. సో మెకానిజం మరి బ్లడ్ కోagulation లో ఎలా జరుగుతుంది, ఆ మెకానిజం అనేది ఏంది ఒకసారి చూస్తే, మనము యాక్చువల్గా ద బ్లడ్ కెన్ నాట్ క్లాట్ విత్ ఇన్ ద బ్లడ్ వెసిల్స్.
సార్ బ్లడ్ బయటకు వస్తే క్లాట్ అవుతుంది, లోపల క్లాట్ కావట్లేదు కదా, ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్సెస్ దట్ ఇస్ హెపారిన్ విచ్ ఇస్ ఏ యాక్ట్ యాజ్ ఏ యాంటీకోగులింగ్, యాంటీ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్. రక్తాన్ని రక్తనాళాల్లో ఉన్నప్పుడు గడ్డగట్టకుండా ఉపయోగపడే ఒక సబ్స్టెన్సెస్ కూడా మన బ్లడ్ లో ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెపారిన్. దిస్ హెపారిన్ కంబైన్డ్ విత్ ప్రోథ్రాంబిన్ అండ్ ఫార్మ్ హెపారిన్ ప్రోథ్రాంబిన్ కాంప్లెక్స్. అంటే ప్రోథ్రాంబిన్ అనే ఒక సబ్స్టెన్సెస్ ను ఫ్రీగా ఉంచదు, దానితో బైండింగ్ అయిపోయి అది ఈ ప్రోథ్రాంబిన్ అనే ఫ్రీగా ఉంటేనే అది థ్రాంబిన్ గా అది డిఫరెంట్ గా మారితేనే బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. బట్ ప్రోథ్రాంబిన్ అవైలబిలిటీ లేకుండా ఏం చేసి హెపారిన్ చేస్తుంది, ప్రివెంట్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోథ్రాంబిన్. సో విచ్ కంబైన్ విత్ ద ప్రోథ్రాంబిన్ అండ్ ఫార్మ్ హెపారిన్ ప్రోథ్రాంబిన్ కాంప్లెక్స్. కాబట్టి బ్లడ్ లోపల ఉన్నప్పుడు బ్లడ్ క్లాట్ కాదు, అది బ్లడ్ వెజల్స్ లో ఉన్నప్పుడు. ఎందుకంటే ఒక హెపారిన్ ఆ ప్రోథ్రాంబిన్ ను ఫ్రీగా ఉంచలేదు, మూవ్ కానిస్తలేదు, క్లాటింగ్ ను మోటివేట్ కాకుండా క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ను అది ఇన్యాక్టివ్ చేసి పెట్టుకుంది. ద క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రోథ్రాంబిన్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ ఇన్యాక్టివ్ which is bind with heparin, so there is no clots are formed in the blood vessels. Of course is an some కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు జరగవచ్చు, కానీ అది అప్పుడప్పుడు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఈ ప్రోథ్రాంబిన్ ఈ హెపారిన్ యొక్క డిక్రీజ్ వల్ల కానీ డెఫిషియన్సీ వల్ల కానీ ఆ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లో కానీ బ్లడ్ వెసల్ లో కూడా క్లాట్స్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. దాన్ని మనం థ్రాంబోస్ అంటాం. ఆ థ్రాంబోసిస్, ఆ థ్రాంబస్ అంటే ఒక క్లాట్ ఏర్పడుతుంది బ్లడ్ క్యాపిలరీ, ఆ క్లాట్ కనుక అది మూవ్ అవుతూ ఆ కరోనరీ ఆర్టరీలో బ్లాక్ అయినా, బ్రెయిన్స్ క్యాపిలరీస్ లో బ్లాక్ అయినా కూడా అది కోమాకు వెళ్ళమా లేక స్ట్రోక్ రావడం వచ్చి చనిపోవచ్చు. అది కొన్నిసార్లు అలా కూడా జరగవచ్చు. అంటే హెపారిన్ పర్సెంటేజ్ బట్టి కూడా అది మారుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్, సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్, నియర్లీ ఒక 13 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి బ్లడ్ కోఆగులేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. కానీ మనకు ఒక 4 ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ను మనం రోమన్ లెటర్ లో 1, 2, 3, 4 అని చెప్పేస్తాను. బట్ వాటి నేమ్ ఒక 5 ఇచ్చాము. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ను మనం ఫైబ్రినోజన్ అంటాం. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ విచ్ ఈస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్లాస్మా. మన ప్లాస్మాలో ఫైబ్రినోజన్ కరిగి ఉన్నది, దాన్ని నెంబర్ 1 ఫ్యాక్టర్ అన్నాం. ప్రోథ్రాంబిన్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఈస్ కంబైన్డ్ విత్ ద హెపారిన్ తో కలిసిపోయి ఉన్నది ప్రజెంట్. థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ థ్రాంబోప్లాస్టిన్ ఆర్ టిష్యూ ఫ్యాక్టర్. ఆ థ్రాంబోప్లాస్టిన్ ఆ థ్రాంబోకైనేస్, ఇది ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఆర్ secreted దిస్ ఫ్యాక్టర్. The fourth one is calcium, so which is one of the mineral we can take through our diet. So here vitamin K also required to produce prothrombin more. ఈ ప్రోథ్రాంబిన్ ఎక్కువ మొత్తంలో తయారు కావాలి అంటే విటమిన్ K కావాలి. సో ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఒక స్టెప్ ఏంటిది, when a injury the blood flow out from our blood capillaries or blood vessel. First step. Second step ఏంటిది, here the second step, the platelets release an enzyme called thrombokinase or thromboplastin. ఎప్పుడైతే డ్యామేజ్ అయిందో they exposed to the air, the blood come out from the capillaries or vessel. So when they are exposed, the platelets, one group of the cells present in the blood, when they are exposed to the air, they ruptured and release one of the enzyme is called thrombokinase or thromboplastin. This thrombokinase or thromboplastin is first enzyme, so which convert the prothrombin into thrombin. ప్రోథ్రాంబిన్ ఇంతకుముందు చెప్పినాం కదా, ప్రోథ్రాంబిన్ అనేది మనకి హెపారిన్ తో కలిసిపోయింది అని చెప్పినాం కదా. ఎప్పుడైతే దిస్ థ్రాంబోకైనేస్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్లేట్లెట్స్ విచ్ బ్రేక్ డౌన్ ద హెపారిన్ ప్రోథ్రాంబిన్ కాంప్లెక్స్, హెపారిన్ ప్రోథ్రాంబిన్ కలిసి వాటిని విడగొట్టి ఈ ప్రోథ్రాంబిన్ యాక్టివ్ థ్రాంబిన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. హూ థ్రాంబోకైనేస్. అంటే వెన్ ఒక ఊండు ఒక ఇంజురీ కాగానే బ్లడ్ బయటకు వచ్చింది, ప్లేట్లెట్ ఎక్స్పోజ్ అయిన ఎయిర్ కు అవి అందులోకి వెళ్ళి ఒక ఎంజైమ్ బయటకు వచ్చింది. ఆ ఎంజైమ్ ప్రోథ్రాంబిన్ హెపారిన్ కాంప్లెక్స్ బ్రేక్ చేసింది. సో ద ప్రోథ్రాంబిన్ నౌ కన్వర్ట్ ఇంటూ థ్రాంబిన్. దిస్ యాక్టివ్ ఫార్మ్. ఇది థర్డ్ స్టెప్. ఫోర్త్ స్టెప్ లో ఏముంది, దిస్ థ్రాంబిన్ కన్వర్ట్ ద ఫైబ్రినోజన్ ఇంటూ ఫైబ్రిన్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద కాల్షియం అయాన్స్ ఆల్సో. ఇక్కడ థ్రాంబిన్ గా మారాలంటే అది ఏం కావాలి, మనం కాల్షియం అయాన్స్ కూడా మనకు ఇక్కడ యూజ్ అవుతాయి. ఫోర్త్ స్టెప్ లో మనకు ఫైబ్రినోజన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఫైబ్రిన్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ థ్రాంబిన్. థ్రాంబిన్ ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు మన ప్లాస్మాలో, బ్లడ్ లోని ప్లాస్మాలో ఉన్న ఫైబ్రినోజన్ ఇది లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. నౌ ఇట్ ఈస్ ఫైబర్ ఫామ్ లోకి వస్తుంది, సాలిడ్ ఫామ్ లోకి వస్తుంది. దట్ ఈస్ దే ఆర్ కాల్డ్ ఫైబ్రిన్.
సో ఈ ఫైబర్స్ ఫామ్ కాగానే ద ఫైబర్స్ అరేంజ్ యాజ్ ఎ నెట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఎట్ ద wound or at the site of the injury. So when the blood try to come out from the wound, so these fibers prevent the entry of the blood cells to the outside. So they are formed like a net-like structures. The cells are fit in the net. So gradually the cells are close and form as a clot. A clot like a form of the liquid edo bite kasepu. That is a liquid is called serum అని చెప్తున్నాం. సో ఈ 4 స్టెప్ లో బ్లడ్ కోగులేషన్ జరుగుతుంది. బ్లడ్ ఏదో ఇంజురీ కావడము, అక్కడ ప్లేట్లెట్స్ ఒక థ్రాంబోకైన్ ఎంజైమ్ రిలీజ్ చేయడము, ఎంజైమ్ ప్రోథ్రాంబిన్ కన్వర్ట్ చేసి థ్రాంబిన్ గా మార్చడము, థ్రాంబిన్ ఫైబ్రినోజన్ ఫైబ్రిన్ గా మార్చడం. ఇది లిక్విడ్ ఫామ్, ఇది సాలిడ్ ఫామ్. ఇవి ఫిలమెంట్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి అక్కడ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఆ ప్లేస్ లోపల ఒక నెట్ లాగా ఏర్పడి ఆ నెట్ లో అన్ని కణాలు చిక్కుకుపోయి ఆర్బీసీ అంతా చిక్కుకుపోయి డబ్ల్యూబీసీ చిక్కుపోయి జస్ట్ కాసేపటికి మొత్తం అది ఏమైతుందంటే క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో ఆ విధంగా మనకు బ్లడ్ కోఆగులేషన్ జరుగుతుంది. ద బ్లడ్ సెల్స్ ఇది ద ఫైబర్స్ ఫామ్ అంటే వెన్ ద ఫైబర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ద ఫైబ్రిన్ కన్వర్ట్ టు ఫైబ్రిన్ విచ్ ఆల్సో పుల్ ద డ్యామేజ్డ్ టిష్యూ ఆర్ డ్యామేజ్డ్ వెజిల్ ఆర్ డ్యామేజ్డ్ క్యాపిలరీస్. ఆ డ్యామేజ్డ్ క్యాపిలరీస్ ను రెండు వైపులకి వెళ్ళి పట్టుకొని ఈ ఫైబ్రిన్స్ ఆర్ లాగుతాయి, లాగి దగ్గర తెచ్చి ఆ యొక్క wound ను సీల్ చేసేస్తాయి. The fibrin fibers are attached to the edges of the wound and pull them together. The yellowish straw colored fluid portion of the after formation of the clot is serum. చెప్పాం కదా అన్ని అక్కడ అయిపోయినాక కొద్ది లైట్ ఎల్లో కలర్ లో ఉన్న ఒక లిక్విడ్ అనేది బయటకు వస్తూ ఉంటుంది మెల్లమెల్లగా, దాన్ని మనం సీరం అని చెప్పిస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ ఒకసారి మనము ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు, ఒక డ్యామేజ్ ఒక పార్ట్ సో ఇక్కడ చిన్న డ్యామేజ్ ఉండేది, అందుకే బ్లడ్ బయటకు వస్తుంది. ఇక్కడ బ్లడ్ సెల్స్ బయటకు వస్తున్నాయి. కాసేపటికి ప్లేట్లెట్స్ వచ్చి ఇక్కడ మొత్తం అటాచ్ అయిపోయినాయి. అటాచ్ అయిపోయి ఫైబ్రిన్ గా మారిపోయింది. సో సెల్స్ అన్ని ఇప్పుడు లోపల బయటకు పడే అవకాశం లేకుండా సీల్ చేసి పడేసినాయి. ఇది ప్లేట్లెట్ ప్లగ్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటాం, ఆ ఏర్పడ్డదాన్ని ప్లేట్లెట్ ప్లగ్. దే ఫార్మ్ యాజ్ ఏ ప్లగ్. ఏదైతే మనకు ఆ ఖాళీగా ఎంప్టీ స్పేస్ ను ఒక మూసేసినాయి, సీల్ చేసేసినాయి ప్లేట్లెట్స్. సీల్ చేయడమే కాకుండా ఆ ఫైబ్రిన్ ఫిలమెంట్స్ అన్ని కూడా అవి ఏం చేస్తున్నాయి, ఫైబ్రిన్ ఫిలమెంట్స్ అన్ని కూడా ఈ రప్చర్ అయిన స్పేస్ ఉంది కదా, ఈ స్పేస్ మొత్తాన్ని కూడా అవి ఏం చేస్తే దగ్గరికి లాగుతూ ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా దీస్ ఆర్ ద ప్లేట్లెట్స్ రష్ టువర్డ్స్ ద ఇంజురీ ప్లేస్. నౌ దే పుల్ ద డ్యామేజ్డ్ టిష్యూ ఆర్ డ్యామేజ్డ్ క్యాపిలరీస్ అండ్ సింప్లీ ఏమైపోయింది, కాసేపటికి మొత్తం ఆ యొక్క గాయం ఆగిపోయింది. సో దిస్ ఇస్ ద బ్లడ్ కోఆగులేషన్. సో ఓకే, ఒక్కసారి మనము ఇక్కడ చూడండి. నార్మల్లీ ద బ్లడ్ దట్ ఓజెస్ ఫ్రమ్ ఏ wound clots in 3 to 6 minutes అని చెప్పుకున్నాం. ఒకవేళ ఇట్స్ మేబీ డిలే అని చెప్పుకున్నాం. డిలే అయినట్లయితే ఆ యొక్క వి లాస్ హ్యూజ్ బ్లడ్, సో విచ్ లీడ్స్ టు డెత్ ఆల్సో. కాబట్టి అలాంటి కండిషన్స్ ని మనం ఏమంటామంటే వి కాల్ యాస్ ఎ హీమోఫీలియా. అదొక డిజార్డర్. సో అది ఎలా జరగచ్చు, ఇట్స్ మేబీ జెనెటికల్ డిజార్డర్, ఇట్స్ మేబీ న్యూట్రియంటెడ్ డిజార్డర్. ఒకసారి మనం తీసుకునే దానికి విటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ వల్ల కానీ అరే కాల్షియం ఐరన్స్ డెఫిషియన్సీ వల్ల కానీ జరగవచ్చు, లేక జెనెటికల్ డిజార్డర్ కావచ్చు. సో బట్ ఇన్ సమ్ పీపుల్ డ్యూ టు విటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ ఇట్స్ టేక్స్ మోర్ టైమ్, ఇంతమంది చెప్పుకున్నట్టు అరే కాల్షియం వల్ల కానీ ఆర్ ఇట్ ఈస్ మేబీ జెనెటికల్. బికాస్ ఆఫ్ ద జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ ద బ్లడ్ మే నాట్ కోఆగులేట్. అంటే కే విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల కావచ్చు, లేక జెనెటిక్ డిజార్డర్ వల్ల కావచ్చు. కొంతమంది లోపల ఆ బ్లడ్ కోఆగులేషన్ ఆర్ క్లాటింగ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ డిలే, అంటే 3 to 6 minutes జరగాల్సింది కాస్త అది 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes అది అంటే కంప్లీట్ గా పోతే అట్లా అయితే ఆ బ్లడ్ లాస్ అయింది అనుకో, అది చనిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం హీమోఫిలియా అంటాం. జనరల్ గా ఇది ఎవరిలో జరుగుతుంది హీమోఫిలియా అనేది, జెనెటికల్ డిజార్డర్ అయితే క్లోజ్లీ రిలేటివ్ లో ఉన్న
ఫ్యామిలీస్ మెంబర్స్ మధ్య అంటే వాళ్ళ మధ్య మ్యారేజ్ అయితే అంటే మనం చెప్తే మేనరికం అనే పదం వాడతాం కదా. సో అలాంటి సంబంధాలు చేసుకున్నట్టు మనకు ఏమైందంటే ఈ హీమోఫిలియా అనేది వచ్చే అవకాశం. హీమోఫిలియా ఇస్ ఏ డిజార్డర్. బ్లడ్ కోఆగులేషన్ అనేది లేట్ అవుతుంది, క్లాటింగ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ లేట్ అవుతుంది, లేక అసలు క్లాట్ కాకపోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హీమోఫిలియా. అది కే విటమిన్ వల్లనో లేకపోతే చిన్న ఏదైనా ప్రోటీన్ వలన అయితే ఇట్ విల్ బి కరెక్ట్ చేయొచ్చు మనం. కానీ జెనెటికల్ డిజార్డర్ వల్ల మాత్రము కరెక్ట్ చేయలేము. కంప్లీట్ గా వెంటనే అతను ఇమీడియట్ గా హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేస్తే అక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ గా అందించి మనం బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యే విధంగా చేయొచ్చు. హీమోఫిలియా ఇస్ కామన్ డిజార్డర్ ఇన్ ద చిల్డ్రన్ హూ హ్యావ్ బోర్న్ ఫ్రమ్ మ్యారేజ్ బిట్వీన్ ద వెరీ క్లోజ్ దగ్గర సంబంధికుల మధ్య వివాహాలు చేస్తున్న పిల్లలలో వాళ్ళ పుట్టిన పిల్లలకు హీమోఫిలియా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. హీమోఫిలియా తలసేమియా అనే వన్ ఆఫ్ ద అనదర్ డిసీజ్ ఆల్సో ఇన్హెరిటెడ్ డిజార్డర్ ఇస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ద బ్లడ్. అంటే హీమోఫిలియా మనకి బ్లడ్ కోఆగులేషన్ సంబంధించిన వన్ ఆఫ్ ద డిజార్డర్. ఓకే, మనం ఒక్కసారి చివరిలో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టే అంటే మన బాడీ ఫ్లూయిడ్స్, మన బాడీలో ఎన్ని రకాల ఫ్లూయిడ్స్ ఉన్నాయని చూస్తే బ్లడ్ ఒక ఫ్లూయిడ్, యూరిన్, సెమినల్ ఫ్లూయిడ్, వెజనల్ సెక్రీషన్స్, సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్స్, సైనోఫిలియల్ ఫ్లూయిడ్స్, ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్స్, పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్, పెరిటోనియల్ ఫ్లూయిడ్స్, ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్స్, సలైవా, నాసల్ ఫ్లూయిడ్, ఓటిక్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఇయర్ ఫ్లూయిడ్, గ్యాస్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్స్, జ్యూసెస్, బ్రెస్ట్ మిల్క్, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. అన్ని ఫ్లూయిడ్స్ కు లింక్ మనకి బ్లడ్ లింక్ ఉంది. ప్రతి ఫ్లూయిడ్ ఫార్మేషన్ కు బ్లడ్ అనేది లింక్ ఉంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆల్సో హ్యావ్ ఏ ఫ్లూయిడ్. మన సెల్ మన బాడీలో ప్రతి సెల్ లో కూడా ఏముంది, ఫ్లూయిడ్ ఉంది. దట్ ఈస్ అంటే మన సైటోప్లాజం. అందులో ఏముంటాయి, సేమ్ న్యూట్రియంట్స్, గ్లూకోజ్, అమైనో యాసిడ్, డిఫరెంట్ సబ్ టైప్స్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్. ఓకే, క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద అంటే సైటోప్లాజం, ద బ్లడ్, ప్లాస్మా, లింఫ్, సీరం. ఇక చూస్తే సైటోప్లాజం సెల్స్ లో ఉండే ఫ్లూయిడ్ సైటోప్లాజం. మన హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ వెజల్స్, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ద్వారా పంప్ చేయబడుతున్న ఫ్లూయిడ్ బ్లడ్ అన్నాం. ఆ బ్లడ్ లో ప్లాస్మా ఉంటుంది, బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ప్లాస్మాకి వచ్చేస్తే ప్లాస్మా అనేది 98% వాటరే ఉంటుంది. ఇక ఒక 2% మిగతా మినరల్స్ కానీ అన్ని కార్బానిక్, ఆర్గానిక్, ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ అనేవి ఉంటాయి అందులోపల. లింఫ్ అనేది ప్లాస్మాలో ఉన్న ప్లాస్మా నుంచి బయటకు వచ్చిన ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్, ఇంటర్స్టిషియల్ ఫ్లూయిడ్ లోకి వచ్చిన కొద్ది WBC మరియు న్యూట్రియంట్స్ కలిగి ఉన్న లిక్విడ్ నే మనం లింఫ్ అంటాం. ఇది లింఫ్ క్యాపిలరీ ద్వారా, లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ద్వారా మళ్ళీ బ్లడ్ కి సప్లై చేయబడుతుంది. సీరం అనేది ఏంటిది, బ్లడ్ క్లాట్ అయిన తర్వాత దాని నుంచి ఆఫ్టర్ ద క్లాటింగ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్, ఆఫ్టర్ ద కోఆగులేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్, ఏ లైట్ yellowish secretions are coming out from the wound, that is called serum. అందులో మేజర్ ప్రోటీన్స్ అన్ని ఆగిపోతాయి. సో అక్కడ యాంటీబాడీస్, యాంటీజెన్స్, హార్మోన్స్ అన్ని కూడా కొద్దిగా తక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అండ్ బ్లడ్ కోఆగులేషన్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సంపత్ సార్. స్టూడెంట్స్, రేపు మళ్ళీ మనకు ఫిజికల్ సైన్స్ క్లాస్తో మనం కలుద్దాం. టిల్ దెన్, గుడ్ నైట్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.